Rombouts, c'est une histoire de famille. Je suis la 4e génération. Et en quoi c'est important? Dans une société familiale, il y a des valeurs, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération, avec une certaine tradition. Et Atlas Copco en fait partie. Dans la production, il y a 2 parties qui sont très importantes. Vous avez la partie qui est traditionnelle, artisanale. On torréfie le café à l'ancienne pour avoir un maximum d'arômes. Mais il y a aussi un côté qui est ultra moderne. C'est la partie emballage. Et donc pour cela, vous avez besoin des dernières technologies. Those cutting-edge solutions include an Atlas Copco nitrogen generator. Rombouts uses an Atlas Copco NGP Plus nitrogen generator in their packaging process. The nitrogen is used to push out the air. That increases the quality and prolongs the shelf life of the coffee. The main advantages of on-site nitrogen generation are lower operational costs due to the elimination of evaporation losses, transport and location costs. Customers can also significantly reduce their CO2 emissions by choosing for on-site nitrogen. Sustainability is very important to Rombouts. Rombouts is bekend geworden met zijn iconische koffiefilter. Die koffiefilter die bestond vroeger uit een 7 à 8 gram plastic om 7 gram koffie daarin te doseren. Dat is niet echt duurzaam en duurzaamheid is voor ons een belangrijke waarde. Daarom hebben we sterk ingezet op een nieuw innovatief product en we hebben dat plastic kunnen vervangen door een ander materiaal. Dat materiaal dat heet bagasse en bagasse is eigenlijk een afvalproduct van de suikerproductie van suikerriet, 100% thuis composteerbaar materiaal. What's true for Rombouts is true for Atlas Copco as well. Sustainability is our cup of tea or coffee. On-site nitrogen generation reduces the environmental impact by eliminating the need for transportation and storage of bottled or liquid nitrogen. But there's more. The best way to save energy is to limit the amount you need. Atlas Copco's latest NGP Plus units have a very low feed air requirement. They need a limited volume of compressed air to obtain a specific nitrogen flow. That contributes to the energy efficiency of the whole installation. There are more sustainability gains. Often, the nitrogen consumption doesn't require the generator to operate at full load. In those cases, the NGP Plus saves energy. It goes into standby mode when no nitrogen is consumed. And we implement a smart cycle time modulation algorithm that results in a reduced air consumption when the nitrogen demand is low. No energy is wasted. And that has a positive effect on the bottom line of the customer as well.